kupatikana kule Eldoret, mgomo wa wahadhiri mtazamaji, uhaba wa fedha za kusambaza katika shule, na vile vile nitakuwa naangazia basi swala zima la uhaba wa walimu hasa wa JSS. Basi hayo yote yatakuwa hapa katika taarifa zetu za K24 saa 1, lakini kwanza ilivyoada tupate vidokezo. Shule baada ya watoto kumaliza kufika grade 6 sasa tunangojea wafanye mtihani. Wameletewa mtihani ambao si mtihani halali. So as a parent tumeumia. Wamiliki wa shule ya kibinafsi huko Uasin Gishu wakamatwa baada ya kuwapa watahiniwa 23 mitihani ghushi ya grade ya 6 KPSEA. If they have accepted to be contracted under SHA, they should be able to provide services under SHA. Serikali kuwapa fidia wagonjwa waliogharamia matibabu ya usafishaji damu mwilini wakati wa mpito kutoka bima ya NHIF hadi bima ya SHIF. Sisi watu ya kwenda barabara, sisi watu ya kuhakisha tairi, sisi watu ya kupiga kelele. Sisi tukiona tunanyama. Naibu Rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa wafuasi wake kuwa watulivu na wadumishe amani licha ya masaibu anayopitia. Na timu ya taifa soka kinadada Harambee Starlets yailaza Filipino mabao 2 bila ajibu katika mechi ya 3 ya kombe la Pink Ladies nchini Uturuki. Hujambo na karibu. Jina langu ni Busara na Aman na Clement Muli anatupa taarifa hizi katika meza ya lugha ya ishara. Na maafisa wa polisi katika kaunti ya Uasin Gishu wanazuilia wamiliki wa shule moja ya kibinafsi baada ya kukosa kusajili watahiniwa 23 wa mtihani wa grade ya 6 KPSEA na kuwapatia mitihani ghushi. Wamiliki hao ambao ni wasimamizi wa shule ya kibinafsi ya Silver Bells mtaa wa Kimumu huko Eldoret wamekamatwa leo asubuhi baada ya wazazi kushuku uhalali wa mitihani katika shule hiyo. Afisa wa elimu katika kaunti ya Uasin Gishu John Gitonga amedhibitisha kisa hicho na kutangaza kwamba shule hiyo ifungwe mara moja na uchunguzi unaendelea. Mwanahabari Timothy Simwa anaarifu zaidi. Viungani mwa jiji la Eldoret mtaa wa Kimumu. Hawa ni wazazi wa watahiniwa 23 ambao walifaa kufanya mtihani wa kitaifa wa grade ya 6 KPSEA. Anajulikana kama Andrew Makoha. Mimi ni mzazi wa Silver Bell, mmoja wao ambaye nimeathirika kwa ajili ya mtoto kutokufanya mtihani. Wazazi katika shule hii wamepigwa na butwaa baada ya kugundua kwamba watoto wao walikuwa wakichezewa shere kwa kupewa mitihani bandia. Tumeweka pale watoto kwa miaka 6 tukijua shule iko registered. Shule baada ya watoto kumaliza kufika grade 6 sasa tunangojea wafanye mtihani. Wameletewa mtihani ambao si mtihani halali. Mtihani watoto watamaliza lini? Ni leo. So nilikuwa na ile wasiwasi ya kwamba hawa watoto wanafanya mtihani leo ilihali ile mtihani walifanya jana mtihani hine. Nikamuuliza, is this exam legit? Akaniuliza, akaniambia iko sawa, mtihani hatuna shida nayo, mtihani iko sawa. Kwanza shule hii haipo katika sajili ya baraza la mitihani nchini NEC wala haijasajiliwa kama kituo cha mitihani ya kitaifa. Kumbe mtihani yenye mtoto amefanya ni mtihani kushi. So as a parent tumeumia. Ikafika saa 4 tukafika pale na class representative akatuambia watoto wanaendelea na mtihani, everything is sorted. Tukauliza director, watoto watafanya mtihani hadi saa 7, mitihani 4, national exam, wanafanya dakika ngapi? Watoto wako sharp, hata wameshamaliza mtihani ya kwanza. That was the reply. Tangu mitihani ya KPSEA ianze rasmi, wazazi hao wanadai usimamizi wa shule hii ulikuwa ukiwazungusha baada ya wanafunzi kukosa kuanza mitihani siku ya Jumatatu. Nikatoka hapo saa 7 hadi kwa ofisi ya container. Ningoje Silver Base ikileta mtihani yao wakisil, wameleta mitihani 4. I waited until saa 8. Silver Base hakuna dalili. Baada ya mbio za sakafuni kufika ukingoni, washukiwa wanadaiwa kutoa chapa ya mitihani ya mwaka jana na kuhariri na kuwapa watahiniwa hawa. Gundua shule haijakuwa registered na watoto pia hawajakuwa registered kufanya mtihani. Na mwalimu mkuu na wenye shule walikuwa wakipatia watoto mtihani gushi wakisema kuwa ni mtihani ya NEC. Mmoja wa wasimamizi wa shule hii alipata wakati mgumu kueleza kilichojiri, akilaumu afisa mmoja aliyemhadaa kwa cheti gushi cha usajili baada ya kulipa pesa. Register na kuna afisa mwenye tulitumia asaidiane kuregister sababu director alikuwa mgonjwa hata na kila wazazi wenyewe wanajua. So tukatumia huyo afisa kufanya nini?
kuregister hiyo shule. Alan Kenyatta akiwa officer wa education. Hata maofisa wengine wamekuwa mkikuja hapo. So sisi tukapeana pesa. Hata ilikuwa inalipwa kwa e-citizen through the phone. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Uasin Gishu John Gitonga ametangaza kufungwa kwa shule hii na kusema wizara itaanzisha mchakato wa kuwasaidia wanafunzi walioathiriwa. Now we are consulting with the NEC officials, but let us not comment on that because we have not consulted properly. We are still doing investigation. Timothy Simwa, runinga K24, saa moja. Na bila shaka ni taarifa ambayo imewaacha wengi vinywa wazi. Itakuwaje wanafunzi kukalia mtihani gushi jamani? Natumai kwamba basi wizara itachukua hatua ili angalau watoto hao waweze kufanya mtihani huo kama wenzao ambao wamekuwa wakifanya mtihani huo kuanzia siku ya Jumatatu. Na tukisonga mbele basi waziri wa elimu ambaye ni Julius Migosa amefichua kuwa kuna upungufu wa walimu wa JSS takriban 72,000. Kisa na maana hakuna fedha za kutosha za kuwaajiri. Kulingana naye, ili kutatua swala hilo, walimu watafunzwa upya zaidi ya somo moja la gredi ya 9 na walimu zaidi wataajiriwa baada ya muda. Hayo yakijiri, walimu wakuu wa shule za msingi za umma wamesema shilingi milioni 1 kwa ajili ya ujenzi wa darasa moja hazitoshi, huku akisema shule nyingi zitahitaji zaidi ya madarasa mawili. Mwanahabari Harriet Chimea ana mengi. Matayarisho ya masomo ya gredi ya 9 yamezidi kuibua masuala mengi na shaka miongoni mwa wadau. 30.6 billion for junior capitation. Akiwasilisha majibu yake mbele ya Seneti, waziri wa elimu Julius Migosa amefichua kuwa kuna upungufu wa walimu wa JSS takriban 72,000, kisa hakuna fedha za kutosha za kuwaajiri. Therefore, for junior school teachers in 2025 will be 149,350 teachers. The teachers on duty will be 76,928, resulting in a shortage of 72,422 teachers. The government will progressively recruit more teachers to bridge this gap. Kwa sasa wizara ya elimu imejitetea kuwa itawafunza upya walimu zaidi ya masomo mawili ya gredi ya 9, na hivyo walimu 60,642 wa gredi ya 7 na 8 wamefunzwa upya masomo ya gredi ya 9, nao walimu wakuu 19,660 pia wamepokea mafunzo hayo. The teachers will undergo further retooling in November and December to prepare them to handle grade 9. The Commission, in collaboration with the Center for Mathematics, Science and Technology Education in Africa, Shemashtea, has also provided a specialized telemed retooling program for 7,700 teachers teaching integrated science and mathematics to cover that gap. That substantially reduces that shortage of 72,422. Isitoshe, Migosa ametoa ahadi kwa madarasa yatakamilika kujengwa ifikapo Disemba tarehe 15. We have done 3,500, 7,500 and the other 6,000 are in various stages of completion. Each classroom is taking between 6 and 8 weeks to complete, and we have been going around the country and commissioning those that have been completed. Ila cha kushangaza ni kuwa haijabainika ni wapi madarasa hayo yanakojengwa, huku wabunge wakiwa wametikwa jukumu la kujenga madarasa mengine 6,000. If the MPs have got the finances to put up classrooms, they should have started yesterday. What information about where to put up these classrooms are they waiting for? And already the records are showing that junior school is domiciled in primary schools. Ni hisia ambazo zimezua wasiwasi miongoni mwa wakuu wa shule za msingi za umma. Kulingana nao, shilingi milioni 1 hazitoshi kwa ujenzi wa darasa moja, kwani shule nyingi zinahitaji zaidi ya darasa moja. There should be clearance that the boards are authorized to construct these classrooms and use the fastest method. There are some challenges on have you followed the process? Which process have you followed? So those are methods which will delay. The monies which have been sent are not enough. Because a school which needs 10 classrooms as per the ratio which is recommended for a secondary, they are being given money for 5 classrooms.
Isitoshe, ametoa wito kwa serikali kuajiri walimu zaidi, wakati serikali ina mpango wa kutafuta nafasi za nje kwa walimu 1400 wasio na kazi. Harriet Chimea, K24. Na mtazamaji, tuondoke kidogo masuala ya elimu, tuangazie ya afya. Na basi serikali kupitia Wizara ya Afya imeshinikizwa kuangazia changamoto za kimfumo zinazokumba hazina ya afya ya jamii SHIF, hasa zinazoathiri matibabu ya wagonjwa hususan wale wenye magonjwa sugu. Basi serikali imeahidi kuwafidia wagonjwa wote wa saratani waliogharamia matibabu ya usafishaji damu wakati wa mpito kutoka bima ya NHIF hadi bima ya SHA. Mwanahabari wetu Gertrude Burgei ana maelezo zaidi. Ni afueni kubwa kwa wagonjwa wa saratani wanaoendelea kupata huduma za matibabu za usafishaji damu. Hii ni baada ya tangazo la Wizara ya Afya la kuwafidia wagonjwa wote waliogharamia tangu kuanzishwa kwa hazina ya afya ya jamii SHIF. Kulingana na Katibu Mkuu wa Afya Harry Kumutai, tatizo hili lilitokana na baadhi ya hospitali kutojiunga na mamlaka ya SHA kufuatia kutolipwa kwa malimbikizi zao katika mfumo wa NHIF. We've acknowledged that we owe them and we have also started paying them. And if they have accepted to be contracted under SHA, they should be able to provide services under SHA. Katika mazungumzo ya kujadili mikakati iliyomo nchini ili kukabiliana na vita dhidi ya magonjwa ya saratani, serikali hata hivyo imeshinikizwa kuangazia changamoto za kimfumo zinazoandama hazina ya afya ya jamii SHIF, hasa yanayoathiri matibabu ya wagonjwa wa saratani. Wamehimiza mamlaka ya SHA kuwa na bidii zaidi katika utekelezaji wa ahadi zake za kisera. A cancer patient already has strain and stress on financial constraints as far as the cancer itself is concerned. And for us to ensure that this patient has optimum nutrition, they have good support, then the NHIF was okay for the patients because it covered what much needed. So we want SHIF to be very clear on what it covers as far as treatment for cancer is concerned. How much does this cover for chemo, for radio, for surgery? Let that be very clear on paper and let it also reflect what is happening on the ground. We also want the system failures that is currently being experienced to be addressed. Wadau hao pia wamesisitiza haja ya kuwa na uwazi zaidi kuhusu huduma za matibabu ya ugonjwa wa saratani chini ya mfumo huo. Patients who are seen before 30th September, after 30th September, most of them are being turned away in hospitals, and the hospitals are telling us that they are also in business, they need to make money. So please, the government to ensure that the pre-authorizations for the NHIF cover is reinstated, and then there is a smooth transition between the NHIF and the current SHIF. Gertrude Burgei, runinga K24 Nairobi. Na naibu rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa wafuasi wake kusalia kimya na kudumisha amani licha ya masaibu anayopitia na matokeo ya kesi zilizoko mahakamani. Na hanajiri huku mbivu na mbichi ikitarajiwa kubainika hapo kesho wakati jopo la majaji watatu wa mahakama kuu litakapotoa uamuzi wa iwapo Kithure Kindiki aapishwe kama naibu rais au Gachagua asalie afisini hadi pale kesi zote zitakaposikizwa na kuamuliwa. Basi kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Joel Chacha, mahakama ya rufaa itasikiza kesi inayopinga uamuzi wa kuwa naibu jaji mkuu anaruhusiwa kisheria kubuni jopo linaloangazia kesi za Gachagua. Akizungumza eneo la Limuru County ya Kiambu alikohudhuria mazishi, naibu rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua ametoa wito wa amani kwa wafuasi wake licha ya misukosuko inayomwandama. Unajua kuna watu walikuwa wanasema na huyu Rigathi Gachagua hana wafuasi Mlima Kenya, mbona watu watoki kwa barabara, hawakishi moto, hapigi kelele? Hiyo si tabia yetu. Sisi si watu ya kwenda barabara. Sisi si watu ya kuwakisha tairi, sisi watu ya kupiga kelele. Sisi tukiona tunanyama. Iko siku tunafanyanga vile natakika. Gachagua po kesho atajua hatima ya iwapo atasalia ofisini kama naibu rais au Kithure Kindiki ataichukua nafasi yake rasmi kwa kuapishwa baada ya tayari kuidhinishwa na bunge la taifa. We have faith that our judiciary will protect and uphold the Constitution of Kenya and will exercise fairness and give justice to Rigathi Gachagua and his supporters. That is our prayer. Hata hivyo, kulingana na mawakili wake, agizo kuwa endelee kuwa naibu rais linapaswa kusalia. You'll be urged to set aside the conservatory orders on the basis that there is constitutional crisis that is looming.
But who has precipitated and created this constitutional crisis, if it does exist, if not the respondents? The Deputy President remains in office. There is no vacuum, there is no insecurity. You have an opportunity of arresting a situation that will lead to the use of public resources in a public ceremony that may, in the fullness of time, end up be declared as unconstitutional. Kadhalika wanasema hakuna pengo lolote la uongozi kwani Gachagua anahudumu kama naibu rais. We cannot possibly live with a decision in which we would be seeing the Chief Justice, where, if that were to be the case, you would be seeing the Chief Justice swearing on Rapokindiki while we are arguing this matter before the court. What remedy can the court issue in the circumstances that a case is brought out that the Constitution has been abrogated and violated by the respondents, if it's not a conservatory order? Hapo kesho saa 4 asubuhi mahakama ya rufaa itaanza kusikiza kesi inayopinga uamuzi wa mahakama kuu kuwa naibu jaji mkuu Philomena Mwilu anakubaliwa kisheria kubuni jopo la majaji watatu kuangazia kesi za Gachagua. Awali ombi la kusitishwa kwa vikao vya jopo hilo lilitupwa. Joel Chacha, runinga K24, Nairobi. Na tukiachana na hayo, waziri wa elimu Migos Ogamba amedokeza kuwepo kwa tofauti ya shilingi bilioni 5 baina ya hesabu za muungano wa hadhiri na wizara ya elimu. Akizungumza katika bunge la Senate alikofika kujibu maswali kuhusu wizara yake, Ogamba alikiri kuwepo kwa mkanganyiko kuhusiana na nyongeza ya mishahara kwa wahadhiri kama ilivyofikiwa mwezi jana. Muungano wa UASU ukiongozwa na katibu mkuu ambaye ni Kosa Wesonga siku ya Jumatatu ulisuta wizara ya elimu na ile ya leba kwa kutotekeleza makubaliano ya mkataba wa kurudi kazi wa tarehe 26 Septemba. Alijiri huku mahakama ikisema kuwa mgomo huo wa hadhiri sio halali. A meeting this afternoon to continue discussing that issue is we agreed on a 7% and 10% increment. But then that 7% and 10% increment had to be financed. You have to do the actual calculation to come up with a figure that supports the 7% and the 10% increment vis-a-vis the number of years that we have to do that. But when that simulation was done, the figure that the government has against the figure that UASU has differs by almost 5 billion. So that is the discussion that we are having to find out what is that challenge, what is the reason for that calculation. Because when we calculate with the 7%, 10% and the 4% annual increment, it comes 4.3 billion. When we put in the figure of 9 billion, the increment moves from 7% or 10% to a different figure, to a different percentage. But that's now a question of just doing the workings to find out a middle ground and agree that this is the actual figure. Na mtazamaji, basi kufikia hapo tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea kuna mengi zaidi ndani ya K24 saa 1. Endelea kuwa nasi. Enjoy StarTimes Sports all month long. Buy a StarTimes decoder at our business halls or dealership countrywide to experience passion from the heart of Saudi Arabia's most electrifying football league. This is absolutely wonderful.